Dear learners, Namaste. Very warm welcome to one and all. Let us discuss today's online video topic. It is pharmacology practical oriented topic. Name of the topic experiment is to study the effect of acetylcholine on rectus abdominis muscle of frog. So आपल्याला माहिती आहे acetylcholine is the category of cholinergic drugs. It is also called as parasympathomimetic drugs. कोणत्याही एक्सपेरिमेंटचं टायटल ज्यावेळेस रीड करतो आपण आपल्या माइंड मध्ये एक क्वेश्चन आला पाहिजे. व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन? की त्या एक्सपेरिमेंट साठी कोणता ड्रग यूज करणार आहोत, कोणता ॲनिमल आहे, ॲनिमलचा कोणता पार्ट आपण यूज करतोय आणि त्यानंतर कुठला इफेक्ट आपण बघणार आहे. हे 3 ते 4 क्वेश्चनचे आन्सर्स तुम्हाला मिळाले की तुम्हाला हे एक्सपेरिमेंट संपूर्ण समजणार आहे. सो व्हॉट इज द एम? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ acetylcholine ऑन rectus abdominis muscle of frog. Drug acetylcholine, animal is frog, and that frog we take the rectus abdominis muscle. After isolation of that muscle, we isolate into the student organ tube and we conduct the experiment by using the frontal riding lever and Sherrington rotating drum. So this is the detail about the first aim of this experiment. What are the different objectives? Student or learner will be able to achieve these all 4 outcomes. Now, what is the theory behind this experiment? We are going to theory. Before going to the theory, we discuss the requirements. These are the requirements. आपण animal frog use केलेला आहे. Physiological solution, drug कोणता आहे, and what are the different instruments we are used for this experimental. Now let us discuss the next. The theory behind this experiment is, according to our title, we take the rectus abdominis muscle of frog. In that, we take the skeletal muscle. See, the skeletal muscle is also known as voluntary type of muscle. It is also called as striated muscle. In rectus abdominis muscle is also part of the skeletal muscle. And after administration of our drug, that is the acetylcholine, what is the effect we will get after administration of this acetylcholine? So that's why we here discuss the muscle having some properties: excitability, contractility, extensibility and elasticity. But using this, we can control these all activities via this सोमॅटिक नर्व सेल्स. जर तुम्ही ही डायग्राम बघितली, या डायग्राम मध्ये तुम्हाला एक मसलचा पीस दिलेला आहे. इन दॅट देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ मसल फायबर, मायोफिब्रिल्स and some part of the neuromuscular junctions. And according to that, we will give the dose of acetylcholine आणि त्यानंतर काय इफेक्ट आपल्याला मिळतो हे आपण चेक करणार आहोत. Now here we discuss how the contraction and relaxation process occur into the skeletal muscles. There is a joint or junction between the cell, that is the nerve cell, and skeletal muscle is called as a neuromuscular junction. आणि त्या जंक्शन्स मध्ये ज्या वेळेला ऍसिटाइलकोलिन रिलीज होतं त्यावेळेला निकोटिनिक रिसेप्टर्स ओपन होतात आणि ऍसिटाइलकोलिन मुळे क्लोराइड कॅल्शियम चॅनल्स ओपन होतात. आणि कॅल्शियम चॅनल्स ओपन झाल्यानंतर त्या पर्टिक्युलर सेल बॉडीमध्ये कॅल्शियम आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि बिकॉज ऑफ दिस रिझन कॉन्ट्रॅक्शन होतं. If we see the right hand side diagram which showing the contraction,
If we see the diagram, there is a presence of the junctions along with the nicotinic receptor आणि त्यामध्ये acetylcholine बाइंड झाल्यामुळे रिलीज होत आहेत कॅल्शियम आयन्स आणि तेच कॅल्शियम पुन्हा स्पेसिफिक रिसेप्टरला बाइंड होत आहेत आणि कॉन्ट्रॅक्शन घडवून होत आहेत किंवा कॉन्ट्रॅक्शन हॅपन्स. बट हियर इन द रिलॅक्सेशन प्रोसेस there is no release of calcium, there is no release of acetylcholine, and because of this reason tropomyosin is reacting with this particular part of myosin head and there is showing relaxation. So you just remember only एक गोष्ट लक्षात ठेवा की acetylcholine रिलीज झालं तर आपल्या बॉडीमध्ये कॉन्ट्रॅक्शन into the skeletal muscles. So this is the theory behind this experiment. Now we are moving to the what exactly happened whenever we administer the drug of acetylcholine. It interacts with the nicotinic receptor and then action potential or membrane potential is generated and induces the sodium and calcium inside the cell, which leads the contraction. Means the calcium is responsible for the contraction of the muscles. Now let us see the procedure part. This is the process known as pithing process. By using the forceps needles, we pith that frog, and after pithing, we can cut their outer skin by using the scissors and forceps, and then we remove this particular square box known as rectus abdominis muscle. Isolate this part by cutting at the two sides and by binding to the thread of this experiment. Then we will isolate this muscle and use for your experimental student organ path. So this is the tie up process. दोन्ही बाजूला त्या रेक्टस ॲब्डोमिनस मसल्स आपण थ्रेड टाय करतोय आणि बांधून झाल्यानंतर सी लाईक दिस त्याला आपण स्टुडंट ऑर्गन बाथ मध्ये घेतो. स्टुडंट ऑर्गन बाथ मध्ये ठेवल्यानंतर वी आर गिव्हिंग द डोस ऑफ acetylcholine and after giving the dose of acetylcholine we will check the what happened exactly after administration of these drugs. So let us discuss what are the observations after administration of this particular drug. Here we administer the dose of acetylcholine into the student organ tube, then start the drum. By using the frontal writing lever we can record the responses which is given by the skeletal muscle. If you see this graph showing increases from their baseline. See, this is the baseline or this is a normal response. आणि त्या नॉर्मल पेक्षा रिस्पॉन्स वाढलेला दिसतोय. Why? Because we give the dose of the particular acid. Likewise, we are taking the more responses in increasing order. 0.1, 0.2, 3, 4, 5. तुम्ही जर बघितलं जसं आपण डोसची क्वांटिटी वाढवतोय तसा ग्राफ सुद्धा काय होतोय इन्क्रीज होत जातो. म्हणजेच acetylcholine ड्रग कॉन्ट्रॅक्शन प्रोड्यूस करतोय आफ्टर बाइंडिंग टू द skeletal muscle or rectus abdominis muscle of frog. So here the effect of acetylcholine which showing the spasmodic action. Spasmodics म्हणजेच contraction. Clear? Now we are moving to the observation part. If we see the graphs which are showing in the observations, 0.1 ml 13 mm हाईट दाखवतोय. पुन्हा डोस आपण वाढवलाय 0.2 केला, 16 mm दाखवलेला आहे. पुन्हा 0.3, 19, 0.4, 20 मीन्स जसं तुम्ही ड्रग डोसची क्वांटिटी वाढवताय हाईट ऑफ रिस्पॉन्सेस सुद्धा वाढतोय. आणि हे सगळं कशामुळे होतंय? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रॅक्शन
बिकॉज ऑफ द ऍसिटाइलकोलिन स्केलेटल मसल म्हणजेच रेक्टस ॲब्डोमेन मसलला जाऊन बाइंड झाल्यामुळे ऍसिटाइलकोलिन काय करतोय, कॉन्ट्रॅक्शन दाखवतो. So you can write in your observation table and complete the experiment number 10 in your manual. I hope you people have got all the answers. Remember always एक लक्षात ठेवा की ऍसिटाइलकोलिन हा ड्रग ज्यावेळेस स्केलेटल मसल वरती दिला जातो, it's showing the contraction. So you can write your conclusion, result and all. So thank you so much for patience listening.